Chakshurimilitam yena tasmai Shri Gurave Namah. Namashrishtam Namapi Shatchiputram Swarupam Rupam Tasyagrajam Urupurim Maturim Goshtavati Radha Kundam Girivaramaho Radhika Madhavasham Prapto Yasya Patita Kripaya Shri Gurum Tamnatos Vandeham Shri Guru Shri Ataf Padakamalam Shri Gurun Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sagarna Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savathutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sagarna Lalita Shri Vishaka Guru Vaishnava Bhagavan Tina Smarane Hai Bigna Binashan Anaya Shri Hai Nijavan Chita Pura Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. No contradictions in the Supreme Lord. We learn from this verse. In the purport, Srila Prabhupada writes, creation, maintenance, and annihilation are all conducted personally by the Supreme Personality of Godhead. And Srila Prabhupada also writes in the same purport, he is not directly the doer of anything in this material world. There seems to be a contradiction right there, doesn't it? No contradictions in him. So, what are we going to do? Shastra Yukti. Yukti means fighting. You can either fight with the Shastra, or Yukti also means bringing together, harmonizing. What do we understand from this? Well, Srila Prabhupada gives an example of the boss who has all his workers who are running around doing so many things. He doesn't do anything. The workers do everything. But they do it under his supervision, according to his desire. He may just say one word, and one word is enough to set off a whole war. Just a few words from the leader of a country can be enough to mobilize the troops and set the missiles going off. He doesn't do it himself. Does he or doesn't he? There's so much hatred of one gentle or not gentleman, a name beginning with P, famous person from Russia, who's castigated for killing so many people. He's just sitting peacefully in Moscow. He's not killing anyone. Doesn't seem to be. But then, is he or isn't he? By his command, by his desire. Actually, I don't want to get into all the politics of all this, but I'm just using it as an example. I have no political agenda for or against Mr. P. But it's just an example that by his word, a whole big, it's not a war, but something. So much action is going on. So many people are risking their lives, losing their lives. Is he doing it or is he not doing it? Yes, he's personally doing it. But he's not directly the doer of anything. So both things are there. Just to give an example from current affairs. There are several words here which are భగవంతుడు సృష్టికర్త అని పిలువబడతాడు. అంటే ఈ సృష్టి మొత్తం ఆయన ద్వారానే అయింది. అయితే ఇక్కడ కర్త అంటే చేసినవాడు. అయితే ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో చూడండి, భగవంతుడి శక్తులు చాలా స్వాభావికంగా పనిచేస్తుంటాయి. ఆయన స్వయంగా పనిచేయవలసిన అవసరం లేదు. అయితే ఇక్కడ స్వాభావికి జ్ఞాన బల క్రియాచ. ఏ విధంగా అయితే ఒక యజమాని ఒకే చోట కూర్చొని ఉంటాడు, ఆయన సేవకులు ఆయన ఆజ్ఞ మేరకు ఆయన కోరిక మేరకు వివిధ రకాల కార్యకలాపాలు చేస్తుంటారు.
ఇక్కడ యజమాని చేస్తున్నాడా అంటే చేయట్లేదు ప్రత్యక్షంగా. మరి ఆ యజమాని కోరిక మేరకే జరుగుతుంది కాబట్టి ఆయన చేస్తున్నట్లు కూడా. కాబట్టి ప్రత్యక్షంగా ఆయన చేయట్లేదు. ఆయన కోరిక, ఆయన ఆజ్ఞ మేరకు జరుగుతున్నాయి. అదే విధంగా ఇప్పుడు చూడండి, ఒక దేశానికి అధ్యక్షుడు ఉంటాడు. దేశానికి రాజు, అధ్యక్షుడు. ఆయన ఒక ముక్క చెప్తే చాలు, సైన్యం మొత్తం కదులుతుంది. ఎక్కడికి వెళ్ళి యుద్ధం చేయమంటే అక్కడ యుద్ధం చేస్తారు. చాలా బీభత్సం సృష్టిస్తారు, జరుగుతాయి. అతను మాత్రం రాజధానిలో కూర్చొని ఉంటాడు ప్రశాంతంగా. కానీ ఇప్పుడు యుద్ధం చేస్తున్నాడా, చేయలేదా? ఆయన చేస్తున్నాడు. మరి ప్రత్యక్షంగా చేస్తున్నాడు. ఆ యుద్ధ రంగంలోకి వెళ్ళి చంపుతున్నాడా ఎవరిని అంటే లేదు. ఎక్కడో తన నగరంలో కూర్చొని ఉన్నాడు. ఇది ఒక మంచి ఉదాహరణ అన్నమాట. యుద్ధం వచ్చినప్పుడు రాజు, దేశాధ్యక్షుడు ఎక్కడో నగరంలో కూర్చొని ఉంటాడు. యుద్ధ మైదానంలో సైనికులు వెళ్తారు, అతని సేవకులు వెళ్తారు. Desired or pleasing to impersonalists, aniha, aguna, avikriya. This explains Brahman. Aniha, how does Srila Prabhupada translate that? It means neutral, not involved. How does Srila Prabhupada? Free from endeavor. Aguna, no qualities. Avikriya, doesn't change at all. Here we have the word also Vadanti. Vadanti means, any of our Gurukul students here, what does Vadanti mean? Say, that's not complete. It's one word in Sanskrit, but it's more than one word in English. Who says? I say, you say, they say, everyone says, they say, they say. But it's not stated who says. So Srila Prabhupada has filled in. The learned Vedic scholars conclude. Here it's not just saying, but concluding. It's unpacked further. There are many words like this in Sanskrit, just like the word asya. What does asya mean? We have in this verse the word asya. Janmadyasya yataha. There's only one definite term in there, janmadi. Asya is indefinite, yataha is indefinite. Asya means of this. Okay, very good. Of what? Vyasadeva doesn't say. Of what? It's understood by all Vedantists, whether Mayavadis or Vaishnavas or Shaivas or whatever. It means of this material creation. So here also Srila Prabhupada has put asya. In this context, in this kind of context, is understood to mean the material creation. And also here, janma, which literally means brought into being. So in this context, it's understood to mean the material creation. Otherwise, it could mean so many things, but particularly it's given in this context. Now, the learned Vedic scholars conclude in relation to Krishna that he is aniha, aguna, avikriya, and he's also Brahman, and he's Ishvara. And Ishvara gives, so he's without endeavor, without qualities, without change, Brahman, which is one. These are qualities of Brahman, without endeavor, without qualities, without change. These are qualities of Brahman. But he's also Ishvara. And Ishvara gives the sense of someone who's controlling someone else, which doesn't mean undifferentiated oneness. Ishvara means there are activities.
So how is it without endeavor, without change, without qualities? We're talking about a person here. The very easy conclusion, or straightforward, or Occam's razor conclusion. Do you know what Occam's razor means? You all know what that means? It's a very important term in philosophy. I don't know what the Sanskrit term for it is, but it means you take the simplest explanation. Don't make any explanation more complex than it needs to be. ఇక్కడ భగవంతుడిని అనిహ, అక్రియ ఈ విధంగా కొన్ని పదాలతో సూచించారు. అంటే ఇక్కడ అది బ్రహ్మం యొక్క లక్షణాలు ఇవి. అగుణ, అనిహ, అక్రియ అంటే గుణాలు లేవు. తర్వాత ప్రయత్నం అంటే ప్రయత్నాలు అంటే కార్యం లేదు. అక్రియ అంటే కార్యం లేదు, గుణాలు లేవు, ఎటువంటి మార్పు లేదు. ఇదంతా బ్రహ్మం యొక్క లక్షణాలు. అయితే ఇక్కడ మళ్ళీ ఈశ్వర అనే పదం కూడా ఉంది. మరి ఈశ్వర అంటే ఏం సూచిస్తుంది అంటే నియంత్రించడం. ఒక వ్యక్తి ఇంకొక వ్యక్తిని నియంత్రించడం, ఇంకొక దాన్ని నియంత్రించడం. నియంత్రిస్తున్నాడు కదా, మరి కార్యం లేకుండా ఎలా ఉన్నాడు? గుణాలు లేకుండా ఎలా ఉన్నాడు? అది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సింది. He saw you. I was in the room, the door opened and Mr. X walked in. So you presume from this that Mr. X was in the other room and came in. You didn't presume that he materialized coming from another planet just when he opened the door. That's an extreme example. It's sometimes used to say that, well, you don't need any God to explain anything, so there's no God. You can explain it all in terms of matter, interactions of matter. Such is claimed, not by Occam, Mr. Occam, or he was a monk or whatever he was. That wasn't claimed by him. But we do run into difficulties when we have a non-endeavoring, quality-less, non-changing person. Because the very symptoms of a person is that they have qualities. The very symptom of anything is that it has qualities. Otherwise, it doesn't exist. Everything has to have some qualities, this, or characteristics. This is a diary. It's not a Srimad Bhagavatam book, it's a diary. And it has certain characteristics. It has a red cover, which was further covered with a picture of a calf milking from her mother, and so many. You could probably, within a short time, find 50 characteristics at least of this. So it has characteristics. Brahman. ఇక్కడ ఈశ్వర అంటే వ్యక్తిని సూచిస్తుంది. వ్యక్తి అనేది ఇక్కడ బ్రహ్మ, నిర్గుణ, తర్వాత అక్రియ అంటే మనకేమనిపిస్తుంది అంటే వింటే ఏమి లక్షణాలు లేనటువంటిది, విశేషం లేనటువంటిది. కానీ ఇక్కడ ప్రతి దానికి కూడా విశేషం ఉంటుంది, లక్షణాలు ఉంటాయి. ఏ వస్తువు ఏదైనా తీసుకోండి. ఉదాహరణకి ఈ పుస్తకం ఉంది, ఇది భాగవతం కాదు, ఇది డైరీ. దీనికి కూడా కొన్ని లక్షణాలు ఉన్నాయి. దీని పొడవు ఇంత ఉంది, వెడల్పు ఇంత ఉంది, ఎరుపు రంగుతో దీనికి అట్ట వేసింది, దానిపైన ఆవు దూడ, పాలు తాగుతున్న దూడ బొమ్మ ఉంది. ఈ విధంగా కొంచెం సమయం కేటాయిస్తే ఒక చిన్న పుస్తకం మీదనే మీరు కనీసం 50 లక్షణాలు 50 లక్షణాలు రాయొచ్చు. దీని అర్థం ఏంటి? ప్రతిదీ కూడా ఏది కూడా లక్షణాలు లేకుండా అంటే ఏముండదు. Is aguna. This generally is understood to mean in the Vedantic context
to mean free from the qualities of goodness, passion, and ignorance, which further means no qualities whatsoever, because everything in this world is a transformation of sattva, rajas, and tamas. ఇక్కడ అగుణ అంటే ఆధ్యాత్మిక పరిభాషలో ఏంటంటే సత్వ రజస్తమో గుణములు లేనటువంటిది. కాబట్టి దాన్ని ఈ భౌతిక ప్రపంచం మొత్తం ఈ మూడు గుణాల మిశ్రమమే కాబట్టి అగుణ అంటే గుణాలు లేవు అని చెప్పేస్తారు. Including everyone and everything in it. Everything. What is that verse? Natvadasti pritivyang cha. How does that verse go? Divi deveshu va punaha. How does it go? Look it up. There's nothing free from these modes of material nature. Natvadasti priti. Here pritivi means is extrapolated to mean the whole universe also. Anyway, the purport of it is that there's nothing within the material cosmos which is free from the influence of the three modes of material nature. Did you find it yet? No. Okay. There's nothing which is beyond without the influence of material nature. And here we have Vasudeva speaking to baby Krishna, addressing him as Ishvara. Krishna is within the material nature. He's a person within the material nature. Person means there are qualities. Within the material nature means he's in the realm of the three modes of material nature. Then, how can he be aniha, aguna, avikriya? How can he be Brahman, which is eko advitiyam? It's one without anything else. Did you find it? ఇక్కడ వసుదేవుడు చేస్తున్న ప్రార్థనలోది శ్లోకం. కృష్ణుడు చిన్న శిశువు రూపంలో అప్పుడే ప్రకటమై ఉన్నాడు. ఆ శిశువును ఉద్దేశించి చేస్తున్నాడు ప్రార్థన. ఇక్కడ ఏంటి? అనిహ, అగుణ, అవిక్రియ, ఇవంతా బ్రహ్మ యొక్క లక్షణాలు. నిశ్చలం, నిష్క్రియ, నిర్గుణ. ఇక్కడ మళ్ళీ ఆ చిన్న శిశువుని ఏమంటున్నాడు? ఈశ్వర అంటున్నాడు. ఈ భౌతిక ప్రపంచంలో మూడు గుణాల ప్రభావములోని కానిది అంటూ ఏది లేదు ఈ ప్రకృతిలో. అంతా కూడా మూడు గుణాల ప్రభావానికి లోనవుతూనే ఉంటుంది. మరి అటువంటి స్థలంలో అటువంటి జగత్తులో ఏది మొత్తం మూడు గుణాల మయమైనటువంటి ఈ జగత్తులో ఆ కృష్ణుడు వచ్చాడు, చిన్న శిశువుగా ఉన్నాడు అక్కడ. ఆయనని ఈశ్వర అంటున్నాడు. అంటే ఆయన వ్యక్తి అంటున్నాడు. ఇక్కడ వ్యక్తికి లక్షణాలు ఉన్నాయి, విశేషాలు ఉన్నాయి. Natadasti pratingyam va divi deveshu va punaha sattvang prakriti jaya gunam yad ebi syat tribhya gunai. Then translation, there's no being existing either here or among the demigods in the higher planetary systems, which is free from these three modes born of material nature. There's a lot in Bhagavad Gita, right? We just learn, we get a list of 50 main verses, and they all have so much import in them. So it's good, you young brains over there, cram it in. Learn the Bhagavad Gita. Just learn the whole Bhagavad Gita. When you're young, and if you're not a doofus, then you can do it. You can learn it all, and later on you'll get the benefit. You can help me if I'm still alive in remembering the verses. For instance, I'll give you a pat on the head. Is that a sattvic or rajasic or a tamasic pat on the head? You have to watch. Good touch, right? ఇక్కడ ఈ విధంగా భగవంతుడి వ్యక్తి అని సూచించేటివి శ్లోకాలు ఉన్నాయి భగవద్గీతలో. దాదాపు 40-50 శ్లోకాలు. ఇవన్నీ నేర్చుకోవాలి మీరు. అంత యువకులు ఉన్నారు ఇక్కడ, చిన్న వయసులో ఉన్నారు, మెదడు బాగా పనిచేస్తుంటుంది, యువ మెదడు. ఇప్పుడు ఖాళీగా ఉండకూడదు మీరు. 50 శ్లోకాలు ఎందుకు? మొత్తం భగవద్గీత మొత్తం నేర్చేసుకోండి. ఇప్పుడే చిన్న వయసులో ఉన్నారు.
తర్వాత నేర్చుకోలేరు. So here we are stuck. We're stuck here. We've got Aniha Aguna Avikriya Brahman, who is Ishvara, and there's no contradiction. It's all contradictory. Unless, what's the resolution of this? The Mayavadis, they have some very un-Occamish explanations that Ishvara, first of all, the material energy generates, and Brahman, Eko Bahusyam, Brahman is one but became many, but still it's not, the whole material existence, including Ishvara, doesn't really exist because there's only oneness. And then, well, how is it that we see not only oneness, but two-ness, three-ness? Right here in this room, we have maybe, how many? 60-ish, 70-ish. We have more than oneness. How is that? What is the explanation? Mayavadis. You're from Mayavadi Smarta family, right? You should know. Anivarchaniya. You can't say. It's inexplicable. Okay, let's go to Occam's razor now. The Supreme Personality of Godhead, as stated throughout the Vedic literature, is transcendental to the modes of material nature, and even though appearing within this world, remains transcendent. Etad ishanam ishasya prakriti stopi tad gunai na yujyate sadatmastaya yatha buddhistadashoyaha. This is the godness of God, referring specifically to Krishna. Just before this, there's a whole description of Krishna in Dwaraka and his coquettish, Srila Prabhupada uses this word, his coquettish queens fluttering their eyelids at him and trying to seduce him, but he's not susceptible to their charms. And of course, later in the Bhagavatam, we find he is susceptible to their charms. But intrinsically, from the Vedantic viewpoint, Krishna is unaffected. He's beyond the modes of material nature. He comes within the modes of material nature, but he's unaffected by it. And therefore we have verses. Anyone, any verse in Bhagavad Gita which is relevant to this? ఇక్కడ భగవంతుడు వైదిక సాహిత్యం మొత్తంలోనూ కూడా భగవంతుడి గురించి ఏముందంటే, భగవంతుడు ఈ భౌతిక ప్రపంచంలోకి వచ్చినప్పటికి కూడా ఈ గుణాల సంపర్కంలోకి అయితే రాడు. ఆయన అందు గురించి నిర్గుణ అనే పదం వాడతారు. ఆయన అయితే వ్యక్తి అయితే, మాయావాదులు దీన్ని అర్థం చేసుకోలేరు. ఏంటి అగుణ, అదే నిర్గుణ, నిష్క్రియ అంటే వాళ్ళు ఏమంటారు, ఇంకేం విశేషత్వం లేదు, అంత బ్రహ్మం ఒక్కటే, అంతా ఒక్కటే, ఇంకా ఏకం అంటారు. మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇంతమంది కూర్చోన్నారు, 60-70 మంది కూర్చోన్నారు, ఇన్ని రకాల వ్యక్తిత్వాలు ఉన్నాయి. మరి ఇంత భిన్నత్వం ఎట్లా వచ్చింది? వాళ్ళంతా ఏకం అంటారు, దానికి వివరణ చెప్పలేరు. దానికి ఏమంటారంటే అది వివరించలేనటువంటిది, అటువంటిది, అంతే, ఇంకా దానికి ఏం చెప్పరు. Anyone? How about avajananti mangurha manushim tanamashritam param bhavamajananto mamavyayam anuttamam? Is that the right last line? Mamabhuta Maheshram. Yeah, I got that mixed up with the what is that? Avyaktam vyaktim apanam manyante mamadam. Similar kind of verse. The rascals and fools, they don't know that Krishna, or they don't recognize that Krishna is the supreme controller. He comes within this world. They think that he is, this is what the Mayavadis say, Shankara philosophy.
that Ishvara has accepted a human body, just like me and you, we have human bodies. So they think, well, Krishna must have also. And therefore, he's also a product of matter. అవజానంతి మాం మూఢ మానుషం తనుమాశ్రితం తర్వాత అవ్యక్తం వ్యక్తి మాపన్నం మన్యతే మామ బుద్ధయ మమ భూత మహేశ్వరం. ఈ రెండు ఒకే అర్థాన్ని ఇచ్చేటువంటి శ్లోకాలు. ఇక్కడ అవ్యక్తం వ్యక్తి మాపన్నం, ఈ మాయావాదులు ఏం తీసుకుంటారు దీనికి అర్థం అంటే బ్రహ్మ ఇక్కడ ప్రకటమైనప్పుడు చూడు, నువ్వు మానవుడు, నీకు శరీరం ఉంది, నాకు శరీరం ఉంది. అదేవిధంగా కృష్ణుడు ఇక్కడికి వచ్చాడంటే కృష్ణుడు కూడా భౌతిక శరీరం తీసుకొని ఉంటాడు. ఇది వాళ్ళ చెప్పేటువంటి వివరణ. Krishna roundly rejects this proposition. There was a professor, I believe he was, I don't remember his name, but he wrote, he translated Shankara's Vedanta commentary. Shariraka Bhasha is one of its names. And then afterwards he translated Ramanuja's. And in the preface to the Ramanuja translation, he said, seems to me to make a lot more sense than Shankara's, for which he came under massive attack from followers of Shankara philosophy. Yeah. You're not Indian. How can you say? Just because you're influenced by Christianity. You know, well, actually it's not like that. It just seems to make a whole lot more sense, that's all. And it seems to follow the Sanskrit. That's what he said. That it follows it unpacks the Vedanta sutras in a more natural way. This Shankara's explanation, it's very strained. So, young boys studying the Gurukul, you got to learn all the Bhagavad Gita and go out and smash those Mayavadis. ఇక్కడ శంకర భాష్యం అంటే శారీరక భాష్యం అంటారు, అది మాయావాది భాష్యం. ఒక ఆయన విదేశాల్లో ఒక గొప్ప అధ్యాపకుడు, ప్రొఫెసర్, ఆయన ఈ శంకర భాష్యం శారీరక భాష్యాన్ని అనువాదం చేశారు ఆంగ్లంలోకి. తర్వాత వెంటనే రామానుజాచార్య భాష్యం కూడా అనువాదం చేశారు ఆయనే. అయితే ఆయన ఏం రాశారంటే రామానుజాచార్య భాష్యం దానికి ఆరంభంలో ఈ రామానుజాచార్య భాష్యం చాలా సహేతుకమైనదిగా అనిపిస్తుంది నాకు. ఈయన భాష్యము శంకరాచార్య దాంతో పోల్చుకుంటే శంకరాచార్యది చాలా మలుపులు తిప్పి సాధారణంగా అర్థమయ్యే విధంగా లేదు అది. ఈ రామానుజాచార్య భాష్యం ఎలా ఉందంటే చాలా స్వాభావికంగా వేదాంత సూత్రాలకు సరైనటువంటి చాలా స్వాభావిక వర్ణన లాగా ఉంది అని రాశారు. అది రాస్తూనే శంకరాచార్య అనుచరులు అది చూసి ఆయన మీద దాడి చేశారు. ఏమయ్యా, నువ్వు పుట్టింది, నువ్వేం భారతీయుడివా, నువ్వు విదేశాల్లో పుట్టావు, క్రైస్తవ కుటుంబంలో పుట్టావు, నీకేమర్థం అవుతుంది దీని గురించి అని. అంటే ఆయన సంస్కృతం నేర్చుకున్నాడు, సంస్కృతం ప్రకారం ఆయన సంస్కృతంలో ఏ విధంగా అర్థం వస్తుందో ఆ అర్థాల ప్రకారం ఆయన చెప్పుకుంటూ వస్తే ఆయనకు అవగాహనకు వచ్చింది రామానుజాచార్య భాష్యం చాలా స్వాభావికంగా ఉంది. Just like last night we had. కాబట్టి ఇక్కడ ఎంతమంది యువకులు ఉన్నారు, మీరందరూ భగవద్గీత పూర్తిగా నేర్చుకొని మీరు కూడా బయటికి వెళ్ళి అట్లాంటి వాళ్ళను బాగా వాళ్ళతో పోరాటం చేయండి. Nrsimhadev killing Hiranyakashipu. Where's Hiranyakashipu nowadays? There's so many descendants. But more dangerous, actually more dangerous than these big demons who are very obviously demons, are those who propound Mayavad philosophy. Here's another verse that the Shankarites hate. The Rakshasim Kalim Ashritya Jayate Brahma Yonishu.
that the demons who weren't killed by the ones who escaped when Krishna was around, killing them personally or through the Pandavas, they got born again in Kali. They didn't get liberated, so they got born again in Kali Yuga in Brahmana families. And that refers to Mayavad, Smartas, who deny the personality of Krishna. So there you go, Gurukul boys. It's a tough assignment. You have no idea how tough it is. I don't think any of us have any idea how tough it is. I feel that notwithstanding the great progress that ISKCON has made in India over all these years, it's one major lacuna is people don't know that we're against Mayavad. They should. Maybe it's okay. We build temples and we have lots of congregational members. And we feed the school children. And what else do we do? Sometimes we give out shoes to the school children. Oh, that's the Ritviks do that. We don't do that. Yeah. And yeah, we do all kinds of things, but people don't know that we're opposed to Mayavad, that everything is not all one. We should let people at least know that we're not just another strand of general Hinduism. We are different from these Babas and Papas and Ammas and Shri Shris and all these people. We're different. First of all, we have a philosophy, which these people, they don't have any philosophy, clear thing. We ask them if anyone asks them what the goal of life is, it'll just depend which mode of nature is prominent in him at the present time, and say something clever, and then next time you ask him, he'll say something else. They have nothing clear. At least the traditional Mayavadis, at least they actually have a philosophy which you can engage with. You have to know Sanskrit and Mimamsa and Nyaya, then you come to Vedanta, then you can engage actually on that level. But at least they have something you can engage with, but these other people, they giggle and say something one time and something else another time, and it just supposed to sound good. These rascals, if it wasn't for them, I could have come to Krishna consciousness 3 years earlier. Because my one friend at school showed me some books of Prabhupada. I must have been 2 years early. I said, I don't see all these Indian gurus, they're all cheaters. That was the impression I got. I didn't even want to look at it. Took me another 2 years. And it may be many lifetimes that they're misled. People are misled by these cheaters. ఇక్కడ భగవద్గీత చక్కగా నేర్చుకొని బయటకు వెళ్ళి దీన్ని చక్కగా ప్రచారం చేయాలి. ఇక్కడ హిరణ్యకశిపుడి అనుచరులు, నరసింహస్వామి హిరణ్యకశిపుడిని సంహరించాడు, కానీ హిరణ్యకశిపుడి యొక్క అనుచరులు ఉన్నారు. ఇప్పుడు ఇక్కడ శాస్త్రంలో ఉంది, రాక్షస్యం కలిమాశ్రిత్య జాయతే బ్రహ్మయోనయం. ఈ భగవంతుడి చేత లేదా పాండవుల చేత చంపబడ్డ వాళ్ళలో కొంతమంది, అంటే ఆ సమయంలో చనిపోయిన వాళ్ళు కొంతమంది ఎవరైతే ముక్తులు కాలేదో రాక్షసులు, అసురులు, కలియుగంలో బ్రాహ్మణ కుటుంబంలో జన్మించారు అని ఉంది. ఎవరు వాళ్ళంటే వీళ్ళే స్మార్తులు. స్మార్త అంటే ఏంటి? భగవంతుడి యొక్క రూపాన్ని నిరాకరించేవాళ్ళు. Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarya. Srila Prabhupada. మనకు చాలా సేవ ఉంది. మనం చూడండి, ఇస్కాన్ లో మందిరాలు కట్టడము, ప్రసాద వితరణ, కొన్ని చోట్ల స్కూళ్ళకి ప్రసాదం పంపించడం, ఇట్లా రకరకాలు అన్ని ఉన్నాయి. ప్రజలు చూస్తున్నారు అన్ని. ఇస్కాన్ ఇంత పెద్ద మందిరాలు ఉన్నాయి, ఇన్ని కార్యకలాపాలు ఉన్నాయి, కార్యక్రమాలు జరుగుతున్నాయి. అయితే ప్రజలకి ఇది స్పష్టంగా అవగాహనకు రావాలి, వచ్చే విధంగా మనం చేయాలి. ఏంటి?
ఇస్కాన్ అనేది మాయావాదులకు వ్యతిరేకము అనేది తెలియాలి వాళ్ళకి, ప్రజలకు. అంతా ఒకటే, అంతా బ్రహ్మమే, అంతా ఒకటే, ఇది మాయావాదం. అది ఎక్కువ ఉంది భారతదేశంలో. కాబట్టి మనము మరొక హిందూ గుడి లాగా కాకూడదు. నామమాత్ర హిందూ గుడి లాగా, హిందూ ధర్మం లాగా అది కాకూడదు మనం. ఎంత నామమాత్రం అది. ఇప్పుడు చూడండి, బాబాలు, అమ్మలు, శ్రీశ్రీలు, ఈ రకరకాల పేర్లతో రకరకాల చలామణి అవుతున్నారు. వీళ్ళకి ఎటువంటి తత్వము లేదు వాళ్ళ దగ్గర. మనకు తత్వం, చాలా సంపూర్ణమైన తత్వం ఉంది మన దగ్గర. వీళ్ళు ఏంటంటే ఈ అమ్మలు, బాబాలు, శ్రీశ్రీలు వీళ్ళందరూ ఎటువంటి ప్రాథమిక అవగాహన ఉండదు, తత్వం ఉండదు వాళ్ళ దగ్గర. ఏదో నలుగురికి నచ్చేటువంటి మాటలు నాలుగు మాట్లాడతారు. ఇంకొక సందర్భం వస్తే ముందు చెప్పిన దానికి వ్యతిరేకంగా ఉంటుంది వాళ్ళు మాట్లాడేటువంటి. కారణం ఏంటంటే వాళ్ళకి ప్రాథమిక తత్వం అంటూ లేదు. అంటే పూర్వం ఉన్నటువంటి మాయావాదులు కనీసం వాళ్ళకు కొంచెం వైదిక సాహిత్యం నుంచి కొన్ని శ్లోకాలు పటిష్టంగా నేర్చుకొని, సంస్కృతం బాగా నేర్చుకొని, వ్యాకరణం నేర్చుకొని, ఆ విధంగా కొంచెం ఉండేది వాళ్ళ దగ్గర కొంచెం ఇది విద్య. ఇప్పటి వాళ్ళ దగ్గర ఏమీ లేదు. కాబట్టి మన ఇస్కాన్ అనేది నామమాత్ర హిందూ దేవాలయాల్లాగా కాదు, ఇది విశేషమైంది అనేది ప్రజల్లో అవగాహన రావాలి. ఆ విధంగా ప్రచారం చేయాలి. Mission was to fight with the impersonalists. He particularly mentioned in the Western countries, but when he came to India, he was more ferocious in this matter. Hare Krishna. Take blessings from Nrsimhadev. Remember him. Of course, Nrsimhadev protected Shankara also. He had work to do. Shankara had work to do, so Nrsimha protected him. Hare Krishna. Any question, comment, or Hiranyakashipu like protest? Hare Krishna. You want to say something? And the point of that, Dr. Prabhupada says that ultimately the Lord does not creation, maintenance, and annihilation are all connected persons with the Supreme Personality of God. And Prabhupada gives the analogy. Somebody may raise a question, so maybe Brahma, Shiva, it's all the Supreme Lord. They may give the objection, then you have to look in Shastra and find out. Just like here, in the ultimate Shastra, Vidya Bhagavata Vadi, the ultimate Shastra, Srimad Bhagavatam, establishes Krishna. This is Vasudev speaking to Krishna, using the word, I'm looking at the wrong verse. Tvatta, from you. Then Tvaya, Tvai, in you. So it's to Krishna. And then you may come again, well, in Shiva Purana, it's also said Shiva is supreme. Then you have to, that's what I'm saying, you have to train up the Gurukul kids and have Shastra Yukti. Yeah, philosophy. It would be in some ways easier if at the time, as at the time of Chaitanya Mahaprabhu, at least up to that time, people discussing such matters would do so on the basis of Shastra. But nowadays it's all just some sentiment. Even the Mayavadis in Varanasi said that. They said that after Chaitanya Mahaprabhu had shown the philosophy to be wrong, he said, yeah, actually, this philosophy doesn't satisfy us, but we were sticking to it because, we're in this sampradaya and
Aise chalte. We're in the sampradaya and what are we? We're in the sampradaya, that's it. So we're going along with it. We know it's rubbish, but we're going along with it. And now they changed. ఇక్కడ ప్రశ్న ఏంటంటే శివపురాణంలో శివుడు దేవాదేవుడు అని, ఇంకొక చోట బ్రహ్మ దేవాదేవుడు అని ఈ విధంగా ఉంటాయి. అవన్నీ తీసుకొచ్చి వాటి గురించి చెప్తారు. అప్పుడు ఏంటి అంటే సమాధానం, మనం శాస్త్రాలు చక్కగా అధ్యయనం చేయాలి. శాస్త్ర యుక్తి అంటారు దీన్ని. శాస్త్రాన్ని ఉపయోగించుకొని మాట్లాడాలి. అయితే శివపురాణం తీసుకున్నప్పుడు శివుడు దేవాదేవుడు అని ఉంటుంది. అయితే మనము శాస్త్రాలు ఒకటి కాదు, అనేక శాస్త్రాలు ఉన్నాయి. వాటిని అవగాహన చేసుకోవాలి. ఉదాహరణకి భాగవతం విద్యా అవధి భాగవతం. విద్యలన్నింటిలోకి సంపూర్ణ ఉన్నతమైన విద్య భాగవతం. దాని నుంచి చూపించాలి. చూడు ఇక్కడ ఉంది, వసుదేవుడు చెప్తున్నాడు కృష్ణుడికి, నువ్వు దేవాదేవుడివి అని. దాని కారణం కూడా చెప్తున్నాడు, ఎందుకు దేవాదేవుడు అనేటువంటిది. అది నేర్చుకోవాలి. Prabhu, Guru Maharaj, I have so many doubts, but only one doubts I am asking. But every time, anytime while you're driving the crane. Anytime I explain this doubt, but my memory loss. That's why I am asking. Everybody's memory loss. I don't know about my memory 100% loss. Now, I will Tamil asking. Just explain. Prabhupada one udaharanam kudukrare. He's giving an example. Yeah, fans. Why don't you explain? Speak in the mic. Later. Prabhupada explain பண்றாரு. Fan stop பண்ணாக்க உடனே ஸ்டாப் ஆகுது, மெல்ல தான் ஸ்டாப் ஆகும்னு சொல்லு. When we switch off the fan doesn't stop immediately. It rotates for some time. நம்மளுடைய பக்தி கூட மெல்ல தான் நீங்க முன்னேறணும்னு பயிற்சி எடுக்கிறோம். So by practicing devotional service, gradually we make progress. நான் இதை பண்றேன், எனக்கு நல்லா இருக்கு, நல்லா பர்ஃபெக்டா இருக்கு. ஆனா சின்ன வயசுல எனக்கு இன்னொரு விஷயம் இருந்தது. அது என்னன்னா, பம்பர் பிரைஸ் உடனே அடிச்சு ₹1 கோடி நமக்கு பிரைஸ், பம்பர் பிரைஸ், இந்த மாதிரி ஒரு மைண்ட் இருக்கு. When he was young, he has the idea that anything you do, quick result, fast result you will get. Anything you do quickly, then what you get bumper prize, like you do something and you get quick result. Like that, he has the mind. When you do whatever activity you do, you get quick result. That's not true. So that every activity you get a quick result. He has a mind like that. He wants quick result. எல்லாருக்கும் the demigods. Shipram Manushailo ke siddhim bhavati karmaja. இது போலவே Shanta karmanam siddhim yajante eva eha devataha. You get quick results by worshipping the demigods. That's there in the Bhagavad Gita. என்ன போலவே நிறைய நபர்கள் இத போறாங்க அப்படின்னு நம்ம சக்தி, ஓம் சக்தியில இருக்கிற நபர். Can you make your question succinct? Now start question. Start the question. Yeah, ஓம் சக்தியில இருக்கிற நபர். Om Shakti. And join Om Shakti. வேலூர் finish building the temple. வேலூர் ஒன் சுவாமிஜி இவங்க எல்லாம் பிரச்சாரம் பண்றாங்க. எங்களை போன்ற மைண்ட் இருக்கிறவங்க பிரச்சாரம் பண்றாங்க. எப்படி பண்றாங்கன்னா, அவங்க கூட அந்த மாதிரி நோட்டு வச்சிருக்கிறாங்க. அவங்க சடன்லி உடனே. What is the question? இந்த மாதிரி மைண்ட் இருக்கிற நபரை நிறைய உடனே So what is the question? The question is that people are having mind that they should do some activity and immediately get result. Just by bhakti also you get immediate result, and then people may think like that, but that's not a fact, is it? So you go into the college and immediately you get a degree. Yep.
ప్రశ్న ఏంటంటే అక్కడ సాధారణంగా ప్రజలు ఏం ఆశిస్తారు, ఎవరైనా సరే నువ్వు ఏదైనా పని చేస్తే వెంటనే ఫలితం కావాలి అని ఆశిస్తారు. మన భక్తి ఏంటి, క్రమక్రమంగా మనం ఎదగాలి, సాధన చేస్తూ ఎదగాలి, సమయం పడుతుంది. ఎలా అంటే ఫ్యాను స్విచ్ ఆపిన తర్వాత కూడా కొంచెం సేపు తిరుగుతూ ఉంటుంది, నిదానంగా ఆగుతుంది. అలాగా అయితే మహారాజ్ ఏం చెప్పారంటే, నీకు త్వరగా ఫలితం కావాలంటే క్షిప్రం హి భవతి, క్షిప్రం హి మానుషంలోకి అని ఒక శ్లోకం ఉంది. దేవతలను ఆరాధిస్తే వెంటనే ఫలితం వస్తుంది నీకు త్వరగా ఫలితం కావాలంటే దేవతలను ఆరాధించుకో. అయితే ఇక్కడ అటువంటి మనసు ఉంటుంది. ఏది చేసినా కూడా త్వరగా ఫలితం కావాలి వెంటనే. అయితే భక్తిలో అది సాధ్యం కాదు. అది భక్తి అనేది క్రమక్రమంగా నువ్వు ఎదుగుతూ ఉంటావు, సమయం పడుతుంది. You have to work hard for 4 years. They may think like that, but it has little connection with reality, especially in the matter of anything actually worth attaining. ఎందుకు చూడండి, మీరు భౌతికంగానే చూడండి, నువ్వు మంచి విద్యావంతుడి కావాలంటే కళాశాలలో చేరిన మొట్టమొదటి రోజు నువ్వు విద్యావంతుడు అవుతావా? సమయం పడుతుంది అక్కడ కూడా. ఇలా వాళ్ళు అనుకుంటున్నారు ఏదైనా చేసిన వెంటనే ఫలితం రావాలని, అది దేంట్లోనూ సాధ్యం కాదు. అది హరే కృష్ణ. శ్రీల ప్రభుపాద్ కీ జై. భక్తి గోస్వామి మహారాజ్. శ్రీమద్ భాగవతం కీ జై. శ్రీ శ్రీ గౌరనితాయ్ కీ జై. వాంఛా కల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్యశ్చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. Dante nidaya churnakam padayani patyakripva chakakushatam etad aham ravimi hey sadhavasakadeva vyayaduran gauranga. హరే కృష్ణ. ఎవరి పేరు ఉంది రోజు? హరే కృష్ణ. నమో విష్ణుపాదాయ కృష్ణ వేష్టాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నామ్నే. నమస్తే సారస్వతే దేవే గౌరవానుచారిణి నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశితారిణి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ప్రభుపాద వల్ల నేను 2019లో ఇస్కాన్లోకి రావడం జరిగింది. విజయదశమి రోజున ఇంట్లో కొద్దిగా గందరగోళంగా, అంటే ఎక్కడికి పోవాలా, అంతకుముందు నేను యోగా చేస్తాంటి, మెడిటేషన్లు, ఆర్ట్ ఆఫ్ లివింగ్, సమయ గురూజీ ఇట్లాంటివి ఎక్కువ చేస్తాను నేను. కానీ వాటిలో నిత్య రోజు మామూలుగా జరిగే కార్యక్రమాలు ఏముండేటి కాదు. ఎప్పుడో 15 రోజులకు ఒకసారి, నెలకు ఒకసారి వాళ్ళు వచ్చినప్పుడు మాత్రమే పోవాలా, లేకపోతే మిగతా రోజులు కుదరదు. ఒకవేళ చీకట్లో తెల్లారుజామున లేయాలనే కానీ ఒక్కరం చేసుకోవాలంటే సాధన కుదరదు. ఆ ధ్యానము అవన్నీ అట్లనే జరిగిపోతుంది. యోగా చేస్తానే అన్ని అట్నే జరిగిపోతాయి. కానీ విజయదశమి రోజును ఇట్లా ఇస్కాన్కు రావాలని అనుకుంటాను. కానీ అంతకుముందు చరణానంద ప్రభు 2014 నుంచి మా దగ్గరికి వచ్చేటోళ్ళు ఊదిబత్తీలు తీసుకొని, రాండి ప్రభు, మీరు రాండి గుడికి అని చెప్పేటోళ్ళు. కానీ ఇక్కడ ఇస్కాన్కి వచ్చే ఏ విధంగా ఉంటుందో పలకరింపు అని చాలా సంశయంగా అన్నాము. తర్వాత చరణానంద తర్వాత సాధుప్రాణ్ ప్రభు వచ్చినారు. ఆ సాధుప్రాణ్ ప్రభుకి అడిగితే ముందు ప్రభు వస్తా అన్నారు కదా, ప్రభు రావడం లేదంటే ఆ ప్రభు ఆశ్రమానికి పోయారు, ఇప్పుడు నేనే వస్తాండేది అని చెప్పి ఈ ప్రభువుని వచ్చేటోళ్ళు వచ్చి ఉత్పత్తులు ఇచ్చి రాణి అంటే లాస్ట్ సాధుప్రాణ్ ప్రభు చెప్తే ఇంకా 2019లో విజయదశమిలో నవరాత్రిలో వచ్చినాము. వచ్చే గుళ్ళో రంగనాథ్ ప్రభు రీడింగ్లో ఉన్నారు. మధ్యాహ్నం 11-12 ఆ టైంలో ఇంకా అందరు రీడింగ్లో ఉన్నారు. వచ్చినాము, మాట్లాడినారు. సాధుప్రాణ్ ప్రభుని మాట్లాడిచ్చి మళ్ళా ఇంటికి పోయినాము. మరుసటి రోజు నుంచి చీకట్లో రావాలని ప్రయత్నం చేసినాము. కానీ రెండు రోజులు 6 గంటలకు వచ్చినాము. మళ్ళా తర్వాత కంటిన్యూగా మంగళారతికి 4:30కి వచ్చినాము. ప్రభుపాద దయతో ఇప్పటికి సాధన కంటిన్యూగా మామూలుగా ఏం జరుగుతుందేమో కానీ కంటిన్యూగా వస్తున్నాము, జపం చేసుకుంటున్నాము. ప్రభుపాద దయతో రోజు తెల్లారుజామున లేయాలనే కోరిక పూర్తిగా ఇదైంది. ఇదే మాదిరి సాధన చేసుకుంటా పోవాలి అనే ఆలోచనలో ఉన్నాము. భక్తులంతా ఇంత ఇస్కాన్లో ఇంత ఆదరణ ఇస్తారని చెప్పి ఎక్కడ
చూడలేదు, వినలేదు అనమాట. బయట అంటే బయట గుళ్ళకు పోతాం కదా ఎక్కడన్నా యోగా, వాళ్ళు ఎంతసేపునే అక్కడి వరకు మాట్లాడతారు, పంపించేస్తారు. కానీ ఇక్కడికి వచ్చే భగవంతుని ప్రసాదము, మంగళారతి 365 రోజులు కంటిన్యూగా జరిగే ఒక ఇస్కాన్లోనే జరిగేది. ఇంకా ప్రపంచంలో మిగతా ఎక్కడ ఏ గుళ్ళో కొని ఆ టైంలో లేరు, ఆ టైంలో చేయరు. ఏదో పండుగల పూట మాత్రమే చేస్తారు కానీ మిగతా టైంలో చేయరు. ఇస్కాన్లో ఇటనే మా జీవితం ఇటనే గడిపేయాలని, పూర్తిగా ఇస్కాన్కి అంకితం కావాలని పోను అనుకుంటున్నాం. హరే కృష్ణ, ధన్యవాదాలు. హార్ట్ ఆఫ్ లివింగ్ లో యోగా నేర్పిస్తారు, ప్రాణాయామము, మెడిటేషన్, ఇంతకన్నా వేరేది ఏముండదు. ఎప్పుడో ఒకసారి వస్తారు అంతా భౌతికం గురించి. వాళ్ళు వచ్చినప్పుడల్లా, ఆయన గురువు గారు వచ్చినప్పుడల్లా డొనేషన్లు ఇవ్వాలా, కలెక్షన్ చేయాలా, ఇంటింటికి తిరిగి పత్రికలు పంచేయటం, కరపత్రాలు ఇంటింటికి తిరిగి సంఖ్యకేసుకొని తిరిగేటోళ్ళం అనమాట. ఆయన వస్తున్నాడంటే ఇక్కడికి చేస్తాను. కానీ ఆడ ఎంత చేసినా కానీ ఏం లేదు. ఇంద్రియ తృప్తి అనేది ఎప్పుడు మామూలుగా కాసేపు అక్కడ ఉన్నంతసేపు ఉంటది కానీ మళ్ళా తర్వాత ఏముండదు అనమాట. మళ్ళా మన పనులలో పడతాము, మళ్ళా ఆశలు కోరికలు ఎక్కువ అయ్యేది. అక్కడ వాళ్ళు ఎంతసేపునే అక్కడికి రమ్మంటారు, బెంగళూరుకి ఆశ్రమానికి. ఆశ్రమంలో 3 రోజులు పెట్టుకుంటారు, ఆ ధ్యానం నేర్పించారు, మళ్ళా పంపించేస్తారు. బయటకు వచ్చానే మళ్ళా పక్షిగిరి, ఇంకా మళ్ళా మన కలాపాల్లో ఉండేసి మామూలుగా అయిపోతాము. సాధన అనేది కంటిన్యూ ఏం లేదు. వాళ్ళు అంతా భౌతికం అంతా ఎక్కువ. అక్కడ మామూలుగా టీచర్స్ నేర్పించేటోళ్ళకు వాళ్ళకు కమిషన్లు ఇవన్నీ ఇంకా దాంతో చెప్తే చాలా లోతుగా ప్రతి ఒక్కరు మనం ఇచ్చే ఫీజు కట్టినదంతా ఇంకా వాళ్ళు మంచి కింద పంచుకుంటారు అనమాట. ట్రస్ట్ కింద పోతుంది, ఈ టీచర్లు ఇంత మంచి కింద తీసుకుంటారు. ఇంతే తప్పనిచ్చి వేరేది ఏముండదు, ఆదరణ అనేదే ఉండదు. దాంతో ఏదైనా మనకు మన బాధలు కలిగితే చెప్పుకోనికి ఇస్కాన్లో ప్రతి భక్తులు మనం చెప్పేది చాలా సావధానంగా వింటారు. అసలు ఒకవేళ కోపంగా ఏదైనా చెప్పినా, ఏదన్నా అన్నా కానీ, ఏదైనా చెప్పుకోదలిచినా వాళ్ళు చాలా అసలుకు ఏం కాదులే అని చెప్పి చాలా బాధను మనం వెలిపించుకునే వాళ్ళు దాన్ని విని ఏం కాదు, మీరు ఇబ్బంది ఏం పడరు, భగవంతుడు గడనేస్తాడు, ఏం కాదు, మీరు కంటిన్యూగా చేయండి, జపం చేయండి, భగవద్గీత చదవండి, భాగవతం చదవండి అని చెప్తారు. బయట వాటిల్లో మొత్తం తిరిగినాను. దాదాపు నేను 17 ఏళ్ళ నుంచి మొత్తం తిరుగుతానండి. యోగా, మెడిటేషన్లు, ధ్యానము వీటి మీద. కానీ ఎక్కడ ఏమీ లేదు. ఒక ఇస్కాన్లోనే మనకు కంటిన్యూగా సాధన చేసుకోవాలా. భక్తి మార్గం తప్పనిచ్చి వేరేదంటూ ఎక్కడ ఏమీ లేదు. అక్కడ మనం ఎంతసేపు ఆ గంట సేపు వాళ్ళ దగ్గర, కానీ ఇంత టైమింగ్ భక్తిలో ఉండడం అంటే ఒక ఇస్కాన్లో మాత్రమే మనకు దొరికేది ఆనందము. ప్రభుపాద దయ వల్ల ఇంత ప్రపంచం అంతా ఇంతగా దొరుకుతుందంటే అదంతా ప్రభుపాద దయ, ప్రభుపాద రక్తం అనుకోవాలన్నమాట. ఇంత ప్రచారము ఇంత జరుగుతుందంటే ప్రభుపాద లేకపోతే అసలుకి ఎక్కడ ఉండేటోళ్ళమో, ఈ అన్న పందులు తిన్న ఆ మురికి కాలంలో కొట్టుకులాడుతుండేటోళ్ళం. ఇప్పుడు గురి ఇంకా కొంత మాకు మలినం ఉంది, అది గుని పోవాలని ప్రభుపాద దయ వల్ల, భక్తుల దయ వల్ల మమ్మల్ని ఇది చేయాలని చేసుకున్నాం. బయట ఎక్కడే కానీ ఏ ట్రస్ట్ లో కానీ ఇంత ఆనందము, ఇంత ఇదిగా ఎక్కడ లేదు. ఆదరణ, భక్తుల ఆదరణ అంటే అసలు చెప్పలేం. మనం ఏం చిన్న విషయం చెప్పుకున్నా కానీ చాలా ఓదార్పు, అన్ని ప్రతిదీ దొరికితే ఒక ఇస్కాన్లోని తప్ప ఎక్కడా ఏమీ లేదు. హరే కృష్ణ. ఏదైనా తప్పుగా మాట్లాడే క్షమించండి. శిల ప్రభుపాదకి జై. హరే కృష్ణ. ఈరోజు మన అచ్యుతానంద పుట్టినరోజు సందర్భంగా వాళ్ళ నాన్నగారు రాఘవేంద్ర ప్రభు ప్రసాదం సేవకు సహకరించారు. ఈరోజు మన లోక్నాథ్ ప్రభు చిన్న ఫోటో ఇస్తున్నారు. తీసి బయటకు తీసి అందరు చూపించు. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ. శ్రీ నితాయ గౌర సుందర్ మహాప్రసాదం కి జై.